Don't know what happened. It's wrong. Something wrong. Let's go again. Yeah, good. Okay, you got everybody joining in now. That's good. Yeah, we will start now. Yes, okay. It's streaming now, I think. So yeah, on there, yeah, live streaming. Yeah, very nice. Yeah, I'll check now. Very nice. Okay, we are streaming now, I think. So first of all, I would like to thank Mr. Joseph for we having him today as a guest in the episode number 27, which is actually, this program is actually aims to disseminate applied behavior analysis as an evidence-based practice in the field of teaching and educating children with ASD. And we are so happy today to discuss a very important topic, which is mandatory training for non-verbal children. I will just say it in Arabic. احنا سعداء اليوم ان نستضيف السيد جوزيف اورتيز عشان يكلمنا عن موضوع مهم جدا، وهو التدريب على الطلب للطلاب اللي هم الغير ناطقين او اللي عندهم لغة صعبة. Mr. Joseph, I want you to forgive me that I'm going to translate. So if I'm missing anything, I'm just apologize for this in advance. No worries. وانا طبعا للناس اللي حاضرين معايا انا هترجم، لكن هجتهد في الترجمه، ربما شيء يقع مني او انسى شيء، فارجو ان انتم تسامحوني. Now Mr. Joseph, you can introduce yourself, and now we are on Facebook and Zoom. Okay. I thought I cut off there for a bit. Can you hear me? Yes. Okay, perfect. Okay, so hi everybody. Thank you for having me. I'm very happy to get the invitation to help disseminate, more of what we're doing in our practice and how we can help all the families and everyone to learn. It's all about progressing together as a whole. My name is Joseph Ortez. I'm a master's and I'm a BCBA, IBA. Been in the field for over 15 years. My BCBA officially got it in 2006, running a center at Dana Special Education. مستر جوزيف هو محلل السلوك وبيدير مركز دانا لل-ABA في البحرين، وطبعا هو في هذا المجال منذ 15 سنة. Okay, so I'll just go ahead and let's jump right in. Let's talk about manding. Before we can talk about manding with nonverbal, let's just go back to manding. What is manding in general, right? It's communicating our needs to get our needs met, or communicating our wants to get our needs met. We normally do that through language, but what do we do when they can't speak? This is the question. طبعا لما نبدأ نتكلم عن الماند هو ببساطة هو تعبيرك عن احتياجاتك للآخرين. عادة احنا بالشكل الطبيعي بنعبر عن احتياجاتنا للآخرين عن طريق اللغة اللي احنا بنتحدثها، لكن ايه الحالة لو ان الطفل او الطالب ما عندوش لغة او اللغة ضعيفة جدا؟ فازاي ان هو هيعبر عن احتياجاته، وايه الطرق اللي احنا نقدر نساعده انه يعبر عن احتياجاته؟ So many of our communications is through verbally. Now, when the first verbal operant that we show when we are babies, children, is manding, right? By crying, right? When the baby is born, when they want to be fed, they want to be picked up or held, they cry. This is their man crying to get their needs met. يعتبر أول شيء إحنا بنبدأ نظهره أو نبديه في عموما في اللغة هو الطلب. وإحنا أطفال الصغيرين الرضع أول حاجة بيعملوها إنه بيبكي. البكاء ده عبارة عن إيه؟ البكاء ده عبارة عن طلب للراحة، طلب للتخلص من شيء مزعج، طلب بسبب إن الجو حر، طلب بسبب إن الجو برد. فهو ده أول شيء إحنا بنمارسه أساسا في اللغة.
So when we are developing, we are growing, we start there, and then we gradually increase more skills. We're able to communicate more specifically in detail. عادة ده بيكون الخطوة So if you الأولى. look at it, the crying. So when you look at the crying, it is behavior, right? We look at some of our children who want to communicate their needs. A lot of times is behavior. They're still in that crying. They're still doing in that kind of way that we might find no longer appropriate. And that's why we need to now teach another alternative. طبعا البكاء اللي احنا بعض الطلاب ممكن يعني او احنا عادة لما نبكي ده بيبقى في البداية في بداية مرحلة الميلاد، لكن لاحقا بنتعلم طرق بديلة ان احنا نطلب بيها من خلال اللغة اللي احنا بنستخدمها. So it's very important that we start to develop this alternative. I know that a lot of, my experiences, we've dealt with families who don't want to go to alternatives because they want their child to speak. They want language to come out of their mouth. But we do need to start immediate intervention to give them a way to communicate. مستر جوزيف بيقول ان في كثير من الاحيان واحنا بنشتغل مع الطلاب بيكون الطالب عنده ضعف شديد في اللغه، فبالتالي الاهل بيبقوا متشوقين ان الطفل يبدا يتكلم ويتحدث، وبيبقوا رافضين وسائل التواصل البديل اللي بتساعد الطالب انه يتواصل رغبه وطمعا في الولد يبدا يتكلم. لكن في الوقت نفسه المفروض ان احنا ما نضيعش وقت، ويجب فورا نبدا في استخدام وسيله التواصل البديل عشان تساعد الطالب انه يتواصل، لان دي اولويه الان. So that's why we encourage the parents to start the alternative. We're not saying to give up on the possibility of them talking and using language. That could still be there. We can still work towards that. But we also need the alternative so they can communicate immediately and get their needs met. طبعا اكيد الاهل بيبقوا محتاجين ان الطالب يطور اللغه، احيانا ده بيحصل بعدين لاحقا، لكن في الوقت الحالي بنبقى عايزين ان نوجد طريقه بديله للطالب ان هو يتواصل وانه يعبر عن احتياجاته، لان دي شيء اساسي او ذات اولويه الان، بدل ان احنا نتركه وما عندوش اي طريقه للتواصل. So when we talk about the alternatives, what are they, right? What are the alternatives we're looking at? Some of the things that we do as alternatives are, one is sign language, using gestural ways physically, pictures for exchanging, and now because of our technology, we have our AAC devices, alternative augmented communication devices. طب السؤال هنا، ما هي البدائل المتاحة لطالب لا يستطيع النطق ونريد ان احنا نشتغل معاه على انه يبدا يتواصل؟ في العاده في عندنا طبعا طريقه اللي هي ساين لانجوج، هي لغه الاشاره، تمام، وفي كذلك طبعا التواصل عن طريق الصور، وحاليا بسبب التكنولوجيا اصبح عندنا اجهزه التواصل البديل اللي هي بتبقى عباره عن تطبيقات بتنزل على الايباد او التليفون. Exactly. So when we look at, let's go through some of them first. First one, let's look at our gestures. Just simple pointing, right? Pointing can be a good replacer for a lot of problematic behavior. Sometimes children want certain things and they cry for it. Shaping them to point to exactly what it is can show them how to receive something that they want in the environment. أول طريقة اللي احنا يعني ممكن نستخدمها مع بعض الطلاب هي طريقة تعليم الطالب الإشارة، أو إنه مثلا ولد بيعيط عشان عايز مية، بدل ما يشد إيد المية أنا أعلمه إنه هو يبوينت، يعني يشاور على الشيء اللي هو عايزه. Mr. Joseph, just there is a question, a very important question here. Yeah. So what are the variables that can let me go for sign language or go for BICS? So are there some variables that will let me to do sign language or do BICS, or there is like, or it depends? It kind of depends on the situation and also the environment, right? Like what will be more beneficial for the child and what are their capabilities. Number, for sign language, we also need to have more of what? More of our fine motor control, right? So being able to build that is going to be key also to doing more sign language. So fine motor skills, more control. Isolation of the finger is very important, because even with like pictures or even with AAC devices, with like iPad, for example, it involves touching and pointing. So isolation of the fingers are very important. اوكي، انا سالت مستر جوزيف سؤال مهم جدا وقلت له لو ان
دلوقتي أنا يعني ما هي المحددات اللي تخليني أختار لغة الإشارة أو أختار بيكس؟ يعني هل في عوامل مختلف؟ قال طبعا في عوامل، لكن احنا مثلا عادة لما يكون الطالب عنده المهارات العضلات الدقيقة قوية، بنقدر نشتغل معاه بالساين لانجوج، بحيث ان هو لازم يكون عنده القدرة على استخدام أصابعه بشكل ما عشان نقدر نحن نشتغل معاه على الساين لانجوج. لأن لاحقا برضو لو احنا هنشتغل على ديفايسز مثلا موجودة على الآب، هيبقى محتاجين ان احنا ايضا يكون الطالب عنده القدرة ان هو ينقر على أيقونة معينة أو جملة معينة. And then when we do go into like sign language, we're not going to expect them right away to get it perfect, right? We're going to go for approximations and gradually shape what's more appropriate. For example, doing water, right? Doing the 3 steps for water. So gradually them just doing this motion and then shaping it to more appropriate, getting the isolations, gradually building for that. So it's going to involve a lot of approximations as well. بالنسبة للغة الإشارة طبعا مهم جدا ان احنا نفهم ان الموضوع بيحتاج وقت، وبيحتاج طبعا احنا عارفين كلنا شيبنج، تشكيل، محتاج ان انت تبدا تشكل الحركه مع الطالب شيئا فشيئا لغايه ما تصل للمرحله اللي ان الطالب يستطيع ان هو يقوم بالاشاره. زي مثلا لو انت بتعلمه انه يطلب ميه، ممكن بتبدا معاه بخطوات بسيطه لغايه ما توصل للمرحله ان هو يبقى قادر على انه يعطيك اشاره ان هو عايز يشرب ميه. Now, when it comes to understanding and from teaching them what it means, it's going to involve a lot of immediacy and a lot of cause and effect. This, whatever point or whatever, maybe whatever sign needs to result it needs to have a result right away. That connection needs to be established. Extremely important. يعني نقطة مهمة هنا ذكرها مستر جوزيف، اللي هي فورية التعزيز. يعني فورا بمجرد ما الطالب يبدأ يظهر جزء من الإشارة أو الإشارة نفسها أو بعض منها، يجب فورا إن احنا نقوم بإعطاء المعزز فورا أو الشيء اللي طلبه فورا، من أجل إن احنا نعزز عنده هذا الشيء. فيبقى إذا فورية التعزيز مهمة جدا، عشان الرينفورسمنت ده هيخلي الطالب يبدأ يفهم ان الموضوع فيه كوز، يعني سبب ونتيجه. هعمل الاشاره هاخد الشيء اللي انا عايزه. So that's going to be very important. And when we look at this, we're going to also involve a lot of visuals, right? Pictures. Not always in the sense of picture exchange, but they need to also learn what these mean, so they can then ask for them, ask them to get reinforcement. Learning and taking pictures of their favorite toy, showing an image, then touching that toy, that image gets the item, right? So it's another way of using the pointing, using pictures to get their needs met. تمام. نقطة تانية لازم نفهم ان اهمية ايضا ان احنا كمان لما الطالب يعرف يعمل اشارة ويعرف يشير، نقدر لاحقا ان احنا نبدأ ندخل الصور، فيعرف ان مجرد ما يشاور على صورة معينة، يقول لي مثلا يشاور على صورة مية، وبيعرف ان هو هياخد مية على طول. So it still involves developing more vocabulary, developing what, sorry, I had a call here. So it involves building their vocabulary as well, in the different senses. But we always want to start with their highest preferred reinforcer. What are the things they love getting? What are the things that really get them motivated? Start with that specific item, whatever it may be. Start with it either with a point. You can do the picture, but you want to start with that right away. Always those things first, the highest reinforcing items. النقطة الأخرى اللي ذكرها مستر جوزيف، وهي إن لازم تبدأ عند التدريب على الطلب لطالب غير ناطق. مهم جدا أنت تبدأ التدريب على الطلب مع الأشياء المعززة، الأشياء المحببة جدا ليه، الأشياء اللي هو بيكون عنده رغبة في الحصول عليها، لأن دي بيكون فيه قدرة أكبر منه إن يتجاوب معايا، وقدرة أكبر إن ينجح التدريب على الطلب مع الطالب، لأن إحنا بنستخدم أشياء معززة عنده، أشياء محببة بالنسبة لي. Okay, so that's kind of where we want to start off. It involves a lot of full physical, going to either the pointing or even when we are doing our signs, it involves a lot of full physical. Have them make the motion, do it with them, and receive the item right away. Get them in that habit. That motion receives the item. That motion receives the item. They're getting that back and forth and start to understand cause and effect. And then that's when they can really start making that connection. النقطة الأخرى الثالثة اللي ذكرها، اللي هي من عوامل النجاح في تدريب الطالب على الطلب، خاصة الطلاب الغير ناطقين،
ان انت تبدا معاه بالتلقين. التلقين يكون بشكل كامل في البدايه مع فوريه التعزيز، بحيث ان الطالب يبدا يفهم ان انا مثلا هبدا معاه مثلا هاند اوفر هاند مثلا، على اساس ان هو يطلب شيء معين، يبقى فورا بمجرد ما يبدا ان هو يساعدني في انه يطلب هذا الشيء، اقوم فورا باعطائه المعزز. يبقى بالتالي ايضا انت لازم تنتبه، انت لازم في البدايه هتحتاج تعطي مستوى مرتفع جدا من التلقين عشان تضمن نجاح لعمليه الطلب. طبعا زي ما احنا عارفين ان احنا بمجرد ما نحقق اكثر من مره من النجاح بنبدا نخفف التلقين. And then like you want to look for situations, especially when they want the item, because that's what mandate really is when they want to receive it. Because receiving is going to be the reinforcement itself. You don't have to do any extra things. The item is what they want. So either try to create the motivation if you know what they like, or if it's naturally happening, that's perfect. Take advantage, jump in right there, make them do it, and boom, you get it. Yeah, I always say Mr. Joseph is mending between two powers, contrive and capture. I always say this to the people I'm training: is contrive and capture, both of them. Oh. So, yeah. مستر جوزيف هنا بيقول ان الموضوع هيكون اكثر من عامل النجاح ايضا في تدريب الطالب على الطلب، ان انت يعني تستغل او تصطاد الفرص التي يكون لدى الطالب دافعيه للحصول على شيء. بمجرد ما تتشكل لديه يعني بمجرد ما تتشكل لديه دافعيه، تبدا انت تقتنص، انا بسميها اقتناص، تقتنص فرصه ان الطفل محتاج هذا الشيء، وتبدا تحاول ان تعلمه ازاي يطلبه عن طريق الاشاره، تمام، او ما الى ذلك. اقتناص الفرص خاصه لما يكون مصاحبه بحاجه ودافعيه عند الطالب، ده بيخلي فيه فرص اكبر لعمليه النجاح او عمليه تعلم الطالب انه التدريب على الطلب. Yes, I think the screen is frozen. Maybe there is a problem with the connection. Yeah, okay. Yeah. Hello, well, sorry, it cut off there. Yeah, it's fine. Kicked me out for It's fine. I just said that I always say to the people who I'm training and I'm supervising is mending is always between two powers, contrive and capture. So whether you contrive the situation or you just capture it. Sorry, there you go. Can you say that one more time? It cut off right when you started talking again. Yeah. I always say that like the success of mending is usually depend on the therapist through two pathways, whether contrive the situation or capture a situation. So whether he create the situation itself to create the motivation, or he capture a motivation and then he start teaching mend through this motivation. Yeah, I think the internet still, I think there is a problem maybe. اوكي، طبعا في تقريبا مشكله في الانترنت، فلغايه رجوع مستر جوزيف نلخص النقاط اللي احنا تحدثنا عنها عشان الناس اللي لسه داخله. اوكي، so I think he will come back. الناس اللي لسه داخله، احنا قلنا نمره واحد ان التعبير عن الطلب غايه في الاهميه لاكثر من سبب. نمره واحد، yeah, okay. There we go. Yes, we are waiting. We are waiting. Okay, sorry about that. I don't know what's going on with the connection today. It's But fine. yeah, one more time for me. I'm sorry. Every time you start that one, the two ends, it's when it cuts. Every time. I am afraid I'm going to say it again and then, but let me say it. Yeah. Okay. So yeah, I always say that. It's very, very interesting. But like you say, yeah, I always say like a success of a mandate training. Yeah, it always depends on the therapist. If between two main pathways, whether contrive situations within the session to create motivation for the child, or capture
and already motivation exists now, and from there he can work on mending. Perfect. Yeah, that's exactly what it's all about. And we definitely want to capitalize on the natural part, right? If we can get that more going, making it naturally come out, that's what more. We want that. Definitely for parents, you have the opportunity to take advantage of the natural environment so many times throughout the whole day. So many chances to really do it naturally, and that's what we want you guys to take advantage of. طبعا النقطة اللي تحدث عنها مستر جوزيف، واللي أنا أضفت برضه نقطة في نفس الموضوع، إن نجاح عملية التدريب على الطلب يا شباب متعلقة بحاجتين. نمرة واحد، إما إن أنت تقتنص فرصة إن الطالب في حاجة عنده للحصول على شيء، ومن ثم تبدأ تشتغل على الماند وتبدأ تظبط يعني تعمل الخطوات عشان تعزز عند الطالب، أو إن أنت نفسك تصطنع موقف وتخلق لدى الطالب دافعية. وبالتالي لما الاثنين دول يكونوا في ذهنك وانت بتشتغل على الماند، هتضمن ان يكون في نجاح اكبر لعمليه الماند ترين. خليك فاكر ديما الكلمتين دول، capture and contrive. انا ديما اقول لما احضر جلسه مثلا اعمل بحضر مثلا سوبرفيجن مع RBT او حد، على طول بقول له contrive and capture. Mr. Joseph, I'm going to remove contrive and capture. You know, every time we say them, there is a problem with the connection. Oh my God. I will not say them again. It keeps happening. I don't know what's going on. It's very yes. But definitely that's kind of what the approaches we want to take. So families take advantage of all of those opportunities. Those are the words you want to start with. You don't know what the sign is? No problem. Online, Google, you type in sign for this, start with that. And then just do that kind of thing. If you want to go into sign language per se, and like I said, it's approximation as well. You don't have to get it perfect, but start making the connections with the immediate things you see that they're really motivated for. طيب في نقطة تانية في غاية الأهمية. البعض الناس يقول طب أنا ما أعرفش إشارة الشيء ده. مستر جوزيف بيقول لك الموضوع سهل بسيط جدا، أنت بس كل ما محتاج تعمل، أنت ما تقلقش، تقدر تدخل على جوجل وتعمل مثلا ساين فور مثلا ايتنج، إشارة الأكل أو إشارة كذا، وتبدأ أنت تطبقها مع الطالب. والموضوع بيحتاج منك زي ما قلنا تشكيل، بياخد وقت، لكن مع عملية التشكيل المستمرة وفورية التعزيز وعمليات التلقين هتجد ان شاء الله يكون في نجاح، ويبدا الطالب يطلب الاشياء بتاعته عن طريق الاشاره زي ما احنا شرحنا. Okay, and definitely we have, and since as you're finding out, putting your list together of the things they like, the things that they're motivated for, get same time find pictures for those things as well. So you start making connections with that, pictures, signs, bringing them all together. طبعا خلاص انت الان بدات حددت الاشياء اللي بيحبها الطالب. مهم جدا ايضا ان انت تبدا تاخد صور لهذه الاشياء. وهنا في نصيحه مهمه، كلما كانت هذه الصور هي الموجوده في بيئه الطالب وهي الاقرب ليه، كل ما ده كان عامل من عوامل نجاح عمليه التدريب على الطلب. So definitely we're going to do a lot of physical prompting, a lot of shaping when it comes to doing the motion. I think somebody mentioned on the chat there, they put shaping there as well, which is, that's definitely what we're going to be doing to get it to more appropriate things when it comes to the sign language. نقطة أيضا لازم تكون عارف إن إحنا لو بنشتغل على لغة الإشارة كإحدى وسائل التواصل البديل مع الطلاب، لازم نعرف إن الموضوع هياخد وقت، إن أنت محتاج كتير جدا تشتغل على التشكيل، على فورية التعزيز. هتحتاج في بداية عملية التدريب هيبقى في مستويات مرتفعة من التلقين الجسدي عشان مع فورية التعزيز، ولاحقا بمجرد ما الطالب يبدأ إن هو يكتسب تبدأ تخفف هذه التلقين لغاية ما تصل لمرحلة إن الطالب يقوم بالإشارة أو بالإيماءة المطلوبة لكي يحصل الطفل على لغاية ما يصل إن تنجح عملية التدريب على الطالب. خليك فاكر مهم إن كل ده إيه الهدف منه؟ إن إحنا نعطي الطالب طريقة للتواصل. So that's definitely when we're talking about shaping for sign language gestures and all that. When we go into the picture exchange, PECs, those are all about having those visuals with you and then giving you and receiving in return what it is, the item that they want, or reinforcing that they want. So that's why having the pictures there, them understanding that is definitely the other alternative way to go.
بعد كده انت ممكن تبدا تشتغل معاه على مثلا بيكس، ومن خلال البيكس طبعا بتكون مجهز الصور بتاعتك وتمشي في الخطوات المعروفه لبيكس، على اساس ان الطالب يبدا يفهم ازاي يتواصل. Now, when we talk about PECs, for me, it's kind of I prefer to go to the AAC route because with PECs it can become very messy, and then you can lose a lot of things and stuff like that. And it's hard to carry and travel and stuff like that. So I think going towards the technology, and really a lot of the kids we work with, they gravitate to technology as well. They really gravitate to it, and I think maybe taking advantage of that will be definitely helpful. مستر جوزيف بيقول طبعا احنا مش هندخل جامد في بيكس لان بيكس ليه مراحل كتيره، وطبعا هو بيخاف ان هو في حاجه تقع منه، وخاصه بيكس حاجه يعني قويه جدا، فنحتاج جدا تكون المعلومات دقيقه وتكون متدرجه. فهو هيحدثنا اكتر على وسائل التواصل البديل اللي عن طريق التكنولوجيا، اللي زي مثلا التطبيقات اللي موجوده على الابل، الايباد، اللي موجوده على الديفايسز. yes. Now I know there is a limited, especially for like in the Arab side, because having them in Arabic, right, the language with the PECs. I think that's something that definitely is a big need for it right now. But there are a lot of ones available in English. They're really popular ones, and there's also some free ones as well where families can download and try. One in particular is called Symbol Talk. We've actually used that in our sessions with some of our clients, and they've really progressed well with it. في أكتر من تطبيق موجود على التواصل، وطبعا في بعضها بيبقى مدفوع وفي بعضها بيكون مجاني، زي مثلا تطبيق هو مستر جوزيف بيستخدمه في المركز اللي هو بيديره، اسمه سيمبل توك. وطبعا التطبيقات بتختلف بتتنوع، واحنا حتى عندنا في اللغة العربية في بعض التطبيقات الآن زي مثلا باب نور، لكن هو مدفوع، لكن نأمل أن في المستقبل يكون في أكتر من نسخة باللغة العربية اللي تساعد الناس أكتر على أنهم يشتغلوا مع أولادهم عن طريق وسائل التواصل البديل. Yes. And then if you're going to use, like, for example, in the AAC device, it does also require different steps of teaching, right? Starting with just the item, choosing the picture or the item that they want, and building to saying sentences on there as well. So all of this does have the steps that we will follow for that as well. كذلك استخدام هذه التطبيقات بيكون ليها خطوات يعني متتالية، ما بينفعش انت تبدأ بشكل عشوائي، لازم بتبدأ بخطوات أيضا، زي مثلا يكون في صورة الشيء المفضل قدامه، وهنبدأ برضه نعمل له برامبتنج، ونبدأ نعمل له فيزيكال برضه مساعدة جسدية عشان يضغط على الأيقونة، وبالتالي فورية التعزيز، وبعدين لاحقا مع إخفاء التلقين، ونقدر بعد كده نطور الموضوع لغاية ما يبدأ إنه يطلب حاجتين أو يطلب عن طريق جملة. So I have here, like, just I kind of want to show the application itself. This is Symbol Talk example. This is the free one, so anybody can really download it and kind of mess around with it. And as you can see, it has a classic I want. You can go and click the toy, and they can say the full sentence. So you click here, I want ball, and they'll start communicating. So this is like a way you can teach them to actually, so they can hear the sound. They can pay attention to the sound. Once they touch the button, it speaks, and reinforcement comes as well. طبعا ده التطبيق اهو يعني سهل جدا استخدامه، انه الطالب بيقدر ان احنا نحط له الصور، وطبعا بيبقى فيه مع الفويس جنريتور اللي بيطلع الصوت، هيقدر مثلا انا اريد مثلا على سبيل المثال لعبة، فنقدر ان احنا نعطيه لعبة. There are many of them, many types of them out there. Some are free, some you have to pay for. One of the most renowned one is Pro Local to Go, but that one's only on the iPad, and it has a lot of I think that one might actually have an Arabic version. I'm not quite sure. I need to double check it. But that one's a little pricey, but it really has everything all included inside. طبعا هو في كمان تطبيق برولوج تو جو، ده اللي هو برضه تطبيق بيكون موجود عليه برضه فيه الصور وفي كل شيء، انت تقدر تبدا تشتغل بيه مع ابنك في البيت. لكن زي ما احنا قلنا، وفي طبعا نسخ متنوعه وفي اشياء مختلفه، يعني في وتقريبا منه في نسخه عربيه، وفي احنا عندنا كمان النسخه العربيه بتاعتنا اللي هي باب نور، لكن هي طبعا برضه مدفوعه، لازم تدفع لها فلوس عشان تنزلها. في النهايه طبعا كل ده بيساعد ان الطالب يبدا انه يتواصل.
On here, I think somebody asked earlier about which kind of sign language. It says American Sign Language, but it's dependent. It's dependent on individual. There's different sign language for all different regions. So really, is which region you're in is kind of what you want to look up of what the sign for that particular term is. So that's kind of dependent on the environment and the situation. طبعا كان في سؤال هنا في الشات بيقول لي طيب احنا لو هنشتغل مع الطالب على الاشاره، يا هل ترى اتبع اي اشاره؟ فهو مستر جوزيف بيقول الموضوع ده يعني مش يعني على حسب ما انت تشوف انت ايه اللي بتميل ليه، لكن في النهايه المهم ان انت تكون فاهم الاطار العام اللي بتشتغل بيه، عوامل النجاح اللي تحدثنا عنها في بدايه اللقاء، الناس اللي جت متاخر، عوامل النجاح المهمه اللي نضمن ان احنا ننجح بها التدريب على الطلب من خلال الاشاره او تعلم لغه الاشاره. And then one thing, just to add to more of the symbol talk, I think some people are liking this one. You can actually take pictures and add your own on there, anything. And even if they don't have the Arabic word, I think you can record your own audio of saying it in Arabic. So then when the child pushes it, it'll be able to come out. I believe that's you can add on there. في كثير من التطبيقات بيكون فيها خدمة ان انت تقدر تحط صورة، تضيف صورة، وبالإضافة كمان اللي انت ممكن تسجل بصوتك الشيء. يعني مثلا في كلمة معينة انت عايز تسجلها باللهجة بتاعتك، لهجة مثلا المصرية، اللهجة المغربية، اللهجة الجزائرية، وات ايفر، يعني تقدر ان انت تسجلها. كمان بيديك فرصة ان انت تسجل بصوتك اسم الشيء وتضيفه، بحيث ان الطالب لما يضغط عليه يسمع الكلمة اللي هو معتاد انه يسمعها في البيئة موجودة. So one thing that when we're talking about this, and like we said, we're going back to talking about managing. When you're the child and you don't know what they want, they're having behaviors that most of the time is because they're trying to communicate something. So you as a parent, what you want to do is look at the environment, find out what's going on in certain situations, pay attention to the time of day, what is happening before, what is happening after, try to identify the reason, and then now we can create appropriate man for it, whether if it's a sign, whether if it's a picture or on the application. طبعا خلينا فاكرين ان في مرات كثير جدا ربما تجد ان الطفل في مشكلة سلوكية معينة، في behavior معين انت مش عارف ايه السبب بتاعه. طبعا ساعتها ده بيكون بسبب ان الطفل في طريقة عايز يتواصل بيها لكن هو لا يجد هذه الطريقة، فيقوم بالسلوك كنوع عن طريقة رغبة في التواصل. فمهم جدا ان انت عشان تفهم السلوك ان انت تحاول تعرف ايه الاجواء اللي حصل فيها السلوك، تحاول تعرف ايه الاشياء اللي حدثت قبل السلوك، اللي حصل بعد السلوك. وكل ما انت اشتغلت على الماند وعلمت الطالب انه يطلب، كل ما السلوكيات اللي تظهر فجأة وبدون سبب تقل، لان الطالب يبقى وجد طريقة انه يتواصل من خلاله. Now we're talking about, in incorporating these things we're trying to do, whether it's a sign, starting with the gesture or any of that. When you first start with your child, do the full physical, and then gradually, after some time, we're going to fade out a little bit. Partial prompting, maybe giving them a little bit of time to try themselves before you prompt. So we're going to also think about fading out a little bit, because we do want them to be able to do it independently, is our ultimate goal. But it is a process, because you may not have a supervisor to tell you where to go, which we always advise for you to seek that. But if you're not able to, you don't have any contacts, start with the physical, but always aim to reduce to independence. احنا تحدثنا عن مجموعة من العوامل اللي بتضمن نجاح التدريب على الطلب. كذلك من ضمن هذه العوامل المهمة وأنا أشرت ليها اللي هي عملية البدء في الإخفاء التدريجي للتلقين. بمجرد ما الطالب يبدأ إن هو يحاول إن هو يظهر بعض يعني يعتمد على نفسه في مثلا يقوم بالإشارة. ودي طبعا هو مستر جوزيف قال لك أنت ممكن تجرب مرة ما تعملش تلقين وتشوف الطالب هل هيقدر يقوم بالإشارة، هل هيقدر يعمل إشارة الشيء اللي هو عايزه ولا لا. في النهاية مهم جدا إن أنت حتى لو ما كانش معاك مشرف، مش كل الناس هيكون متاح إن في حد مشرف معاها ويقول لها التدرج ده، لكن مهم جدا ان احنا نكون فاهمين فكره اهميه الاخفاء التدريجي للتلقين. Okay, so this is, and then like when you're choosing which route to go, you want to think about which one your child will probably gravitate to more. Some individuals don't want anything to do with the technology. Some are very good with their fine motors. Some will gravitate to that better. Some are all about the technology and will gravitate to that better.
So you kind of want to see what will be a better fit for the child. برضو للرد على سؤال مهم يطرح، طب احنا نمشي في ايه احسن؟ نمشي في لغة الإشارة او الإشارة، ولا نمشي في البيكس او الصور؟ طبعا هو هنا بيقول الموضوع اكتر حسب الطالب نفسه، حسب وجود بعض العوامل عنده. ممكن في بعض الطلاب هتلقى ان هو مثلا يستسهل او هيبدأ يتعلم اسرع عن طريق الإشارة. ممكن بعض الطلاب هتلقاه هيميل اكتر لاستخدام الحاجات التكنولوجية. طبعا يبقى انت هنا العوامل بتعتمد على الطالب نفسه. Okay. So I kind of want to open it up to some of our guests here to kind of see if they have any specific questions or their own personal situations, and we can kind of talk about kind of how to deal with that or different things of that nature. Yeah. تمام. الآن في طبعا لو انت حابب تسأل أي سؤال عن بعض الأشياء اللي احنا تحدثنا عنها، فطبعا يعني مستر جوزيف جاهز إن هو يرد على بعض الأسئلة. So Mr. Joseph, the first question here in Zoom. So we have a question here, and it is said, okay, if there is a child who came to the center for the first time and he's totally nonverbal and we don't know how to deal with him, what is the first step here we should do with him? Okay, that's a little to kind of say, because when the first child comes in, let's say ground zero, doesn't know anything, behaviors are happening, the first thing we're going to always do is just try to identify the reason of the behaviors that are happening, right? And start with that. Once we know the behaviors they're doing and why they're doing it, now we can input what was going to replace that and lead them to what they're seeking for. And then if they can't speak, we're still going to try to get them to use language, but first we're going to start with physical things, because with language, you can't make a prompt to make the language come out. But with physicality, with pointing and things of the nature with sign, we can help form it with physical to receive something. So we can start developing language communication with these gestures, with sign, but at the same time still trying to get vocalization of sounds as we go on. تمام. طبعا الرد هنا ان في الاول لازم نحاول نعرف ايه هي المسببات الاساسيه للسلوك اللي بيحصل عند الطالب. كذلك مهم ان احنا نبدا باختيار طريقه ان الطالب يبدا انه يتواصل بيها. احيانا من الاخطاء اللي بنقع فيها ان احنا بنحاول نضغط على الطالب على اساس انه يبدا يطلع اللغه ويبدا يظهر اللغه، او نحاول نضغط عليه جامد عشان يبدا يطلع مخارج الحروف واصوات الحروف وما الى ذلك. ده اوكي ممكن يحصل، لكن مهم جدا في مرحله ما ان احنا نبدا نشتغل مع الطالب على بتعليم باستخدام احدى طرق التواصل البديل. ومع الوقت في بعض الطلاب بيتحسنوا بيقدروا يكتسبوا انهم يبدا يطلع اصوات ويبدا يطلع كلمات. Because remember, the immediate action right now is to reduce the problematic behavior, help them to communicate their needs and gain the access to their needs. So that's why using our physical thing will help them lead to getting what they want faster, right? Appropriate, doing something that's appropriate to receive, and then helping them get reinforced more and more. خلينا فاكرين ان في النهايه احنا في مرحله ما بيكون هدفنا ان الطالب يبدا انه يتواصل، لان بمجرد ما الطالب يبدا في التواصل اللي بيحصل بتبدا تقل عنده المشاكل السلوكيه وبيبدا تنخفض المشاكل عنده بشكل طبيعي، لان احنا عندنا اولويه. اذا الطالب غير ناطق مهم جدا ان احنا نبدا نشتغل، نبدا نحاول نوجد ليه طريقه انه يتواصل بيها، لان لو ما فيش طريقه للتواصل يبقى ده مزيد من المشاكل السلوكيه. Mr. Joseph, we have a question. Said when exactly we can say that this child he needs alternative methods for education, AEC. What are the variables that can guide us to take this decision that we are going to walk through AEC? So one thing we want to look at our milestones, right? I mean, always go back to what is the child's age and what they should be able to perform by this time period. Let's say you have a child who's already 4 years old and still can't say a word. Sounds are there, but words are not coming out. So you're having trouble to communicate his needs. We will definitely start doing alternatives. Look at milestones. If it's, still not there, but not saying to give up on the vocalization. Remember, even when we're using our alternatives, it still involves language, right? We're still talking, we're still having them say things. Hopefully, maybe they will start saying it as well. So not giving up on the language, but alternatives to start building a communication.
Okay, so looking at the milestones is what I would say. We judge it. We still have those speaking targets there, but then we start doing some alternative with it as well. So we build a better repertoire of communication. طبعا السؤال اللي اتسالنا اللي ايه المحددات اللي تخلينا نقول ان الطفل ده المفروض نبدا معاه لوسائل التواصل البديل. الاجابه بكل بساطه هي ان احنا نحاول نشوف المهارات بتاعته، المهارات الاساسيه بتاعته، المهارات اللغويه، ونطبقها بالعمر الاطفال الطبيعيين، ونشوف هل في تاخر شديد ولا لا. بمجرد ما يكون الطفل في تاخر عنده شديد مقارنه باقرانه، بنبدا هنا نستخدم على طول نبدا نستخدم معاه على طول طرق التواصل البديل. وخلينا فاكرين ان في النهايه واحنا حتى بنشتغل بهذه الطرق اللي هي طرق التواصل البديل، سواء كانت لغه اشاره، كان بيكس، كان الطرق المعتاده او مثلا وسائل التواصل عن طريق التكنولوجيا، التطبيقات، في النهايه احنا برضه بنقول اسم الشيء. يعني هو لما بيطلب ميه بقول له ميه، يعني انا برضه بستخدم اللغه وياه. وطبعا وارد ان الطالب في كثير من الأحيان يبدأ إنه يعمل vocalization، يبدأ يطلع أصوات. So Mr. Joseph, we have a question from a mom. She said, like, my son used to use the Bix, but right now he's not more interested in working with Bix. What do you suggest for him? Then maybe the AAC device might be a good alternative. Or even building more sign language. But since he already has the skills with PACS, translating to AAC might be better, might be easier, because it involves visuals. The same involves visuals, it involves touching, and it's all in hand. Everything is there. You don't have to go through all the different, the different cards or different things like that for the exchange. It's all on the application. So I would say maybe try exploring that and then building from there. And since he already has the skills for the PACS, it'll translate well with the AAC device. Okay. طبعا احنا جالنا سؤال هنا اللي هو ابني بيستخدم بيكس بس الان مش عايز يستخدم بيكس. طبعا مستر جوزيف قال ان ممكن في الحاله دي نحاول ان احنا اما ننتقل الى وسيله تواصل بديله، لان في النهايه مهم ان يكون في طريقه للتواصل، اما ان احنا نستخدم معاه لغه الاشاره او نبدا نروح او ممكن ان احنا كمان نروح اللي هي التطبيقات اللي بتكون موجوده على الابلكيشنز او موجوده على الايباد او السامسونج تاب او ما الى ذلك، بحكم ان هي بتكون كل شيء موجود جوه، لا في بقى صوره واقعه منك ولا في شيء، كل حاجه موجوده داخل التطبيق، وتبدا ان انت تشتغل يعني ايه من خلاله. So there is just to kind of fill in, because one thing that's really beneficial with the device is that it's universal. If they push it in the area, people, they listen to it, they know what it means. Sometimes with sign language, you don't know how many people know it outside, right, of the environment, and then it calls for the people to pick it up and learn it as well. So these are different factors as well to take in when deciding. من العوامل اللي بتخلينا نفضل التطبيقات اللي هي AAC اللي موجوده على التطبيقات ان هي حاجه عالميه وسهل حملها، وان الطالب يقدر انه يكون مثلا في مطعم ويقدر يطلب عن طريق الصوره، يقول مثلا عايز بيتزا مش عارف ايه او عايز كذا، فيكون سهل ايضا للاخرين انهم يتواصلوا معاه، سهل ان هم يسمعوا الطلب اللي هو عايزه، سهل ان هو يعني يقدر ان هو يعني يعتبر لغه عالميه، يقدر يوصل الطالب انه يتواصل مع المحيطين معاه بطريقه سهله وبسيطه بدون الحاجه الى اي مهاره زياده، ومجرد انه يكون معاه التطبيق في الصور، يخش المطعم ويروح هنا يقول مثلا I want pizza وانا عايز كذا، وبالتالي يقدر ان هو يطلب الشيء بكل بساطه. Some parents, Mr. Joseph, which is very, very critical issue, and I'm sure that you encounter this, they refuse to use the AAC. They are afraid that, oh, if I work in this, maybe my child will never speak forever. And they are like reluctant to use the AAC. They just said, no, I want my son, I want to hear his voice, I want to see him talking. So how can we convince, or first of all, what do you say to those parents who are still very, very reluctant to, or they are hesitate using AAC? What do you say to them? And the second thing is why we should, in this case, hurry up to AAC and not waste the time to push the child to talk. So
usually what I say to kind of the parents who come in who refuse an alternative, the main thing I tell them is that we want to find, the ultimate goal is for the child to have a form of communication, to have some form of communication so they can tell you what are their needs, and so they can be met. Trying to get them to speak is what all parents want, which is great. We want them to be able to speak. Yes, we are on the same page with them. But if it's not happening, we do need to have an alternative so they can get their needs met, to lower the behaviors, to lower the problem behaviors, because a lot of times they're doing these problem behaviors because they're not getting what their needs. We are all humans and we all want our needs met. And the same thing is with the child. They just want to be heard. And right now they don't have the tools to be heard. So we are trying to give them whatever tools necessary so they can communicate their needs so they can be heard. So this is kind of the route that I go with the parents, and letting them know that we're not giving up on the language. We're not giving up on vocalization, but we just need to give them tools to be heard. That's kind of the route that I take when I address the parents. طبعا أنا سألت مستر جوزيف سؤال مهم جدا، وهي إن كثير من أولياء الأمور بيرفضوا استخدام وسائل التواصل البديل زي بيكس ولغة الإشارة والتطبيقات الخاصة بالتواصل، خوفا من عدم اكتساب ابنهم في اللغة، وده بيضيع وقت طويل جدا جدا عليهم. أنا سألت السؤال ده لمستر جوزيف لأن أنا برضو بتحصل معايا كتير جدا، وإحنا شغالين جوالي أمر لا أنا مش عايز بيكس، أنا مش عايز كذا. طبعا الموضوع هنا مش رفاهية، أو الموضوع مش إن هو لا أنا مش عايز كذا. إحنا عندنا الآن أولوية تجاه هذا الطالب أن نوجد له طريقة للتواصل، لأن خليك متذكر أنت كولي أمر عدم وجود طريقة للتواصل لدى ابنك معناها المزيد والمزيد من المشاكل السلوكية، معناها المزيد والمزيد من الضغوط عليه. واللغة احنا عايزين الولد يكتسب لغة، فهنشتغل الآن على ان احنا نحط له وسائل تواصل بديل، وفي كثير من الطلاب بيكتسبوا اللغة لاحقا. So Mr. Joseph, some parents they said there is a chance that we can start with AAC and then the students will acquire the language and he can speak and he can vocalize, or it's impossible? No, it's not that it's not impossible. It can happen. Like, I'll give you an example. We have one individual who came and the language was struggling, not really progressing much. We did AAC on it with the same side. He started to really shoot up with the AAC. He picked it up fast. Jump to, I want this, I want that, and being able to maneuver and everything and do everything. And now he's actually trying to make more sounds. So it's having, in this particular case, is having that way where, okay, he's getting the hang of it here. Because remember, when you're doing that, when sounds are coming out, the actual words for what the individual wants is coming out too. They're also hearing it. So then I guess the individual became motivated to speak more, to attempt to. And the individual is actually trying to make more sounds. And now we're actually kind of pushing a little bit more for him to try to use a little bit more language at the same time while developing more his alternative communication. طبعا أنا سألت مستر جوزيف إن هل من الممكن نبدأ مع الطالب بوسائل تواصل بديل زي بيكس وزي الأشياء اللي احنا ذكرناها، ولاحقا الطالب ممكن يبدأ يطلع أصوات؟ قال لي بتحصل كتير جدا ووارد، وهو بيقول إن كان في حالة عنده بدأت ب AAC وبعد كده الولد بدأ بسرعة في لقط فكرة ال AAC وإن هو يطلب وبدأ يعمل أصوات، وبعدين قدامة الطالب بدأ يطلع أصوات نقدر نشكل منها كلمات، وكثير جدا في طلاب بيقدروا إن هم يتعلموا اللغة ويكتسبوا اللغة. بس المهم الأولوية ديما إن الطالب يكون عنده طريقة للتواصل، يعني يكون في طريقة للتواصل عشان يقدر إنه يعبر عن احتياجاته. Yeah. So, okay, I'm just checking the questions. So if you have any question, we are more than welcome to answer it. Okay, there's a question said, working on this application will not affect the attention of the child? Attention, you mean with other individuals, or in which individuals? Yes. Like I said, and that's why we want, because through the tool, we also want to also teach that eye contact, teach looking up, right? What do you want? Look up the same way as we would do when we communicate, when we start to develop to look at the individual. So we make that as part of it as well.
It's just that it is an alternative. It's a different way to add that to it, but we still work on adding that to it. For example, they'll put in what they want, hit it, and they have to look up and make sure the person heard it, or even to get the individual's attention, right? So going back to the example, the individual that I mentioned, one of the steps after doing that was teaching him to get the individual's attention so they can hear him, right? Because he's not just going to put and then something to expect. He needs to make sure of the individual. So he needs to get up, find the person he wants, tap them in the Mac, and put it, or carry his device, get the attention, and once the attention is there, put in what they want, and then receive the item. So we're still doing that attention with the other individuals with it. طبعا كان في سؤال بيقول ان هل استخدام التطبيقات ممكن يأثر على انتباه الطفل؟ لا، هو يعني مستر جوزيف شرح ان لا، هو ممكن احنا كمان من خلال التطبيق نفسه نعلم الطالب ازاي يتواصل مع الاخرين. الطالب يبدا ان هو مثلا يعرف ان هو ازاي يلفت انتباه حد معين، او يعرف ازاي هو يتواصل مع حد معين، او يضغط على ايقونه معينه فيروح مثلا لفلان ويقول له مثلا شوف انا مثلا اخترت كذا او انا عايز كذا. ده بالعكس، ده ممكن جدا هذه التطبيقات نستخدمها بطريقه تخلينا نقدر ان احنا يعني نتواصل، نقدر ان احنا يتواصل مع الاخرين ويكون في تفاعل اكثر مع الاخرين. Okay. So Mr. Joseph, okay, now another question that we can say, like, what if now the situation, the reality, okay, we now tell to the people the benefits of using AEC. Now, what if we left a child without AEC and he is non-verbal? So what will be the reality? What will be the situation without establishing a method, an alternative method of communication? What You will mean be? if he does not have not have the device with him, right? Yeah. And that's kind of that's kind of the limited and the challenge when it comes to using this approach, right? This approach requires that you have the device. If you don't have the device, then your communication is going to be very limited. And that's another thing to consider when you're doing this. And that's why sign language and gesture, or at least gestures for the main things, are important to establish as well, because that is very real and it happens. How many times we're out and our phone is running out, we're almost out of battery, right? Or the iPad that we have outside is gone. Same thing can happen if you're outside with the device. So preparation is very important, making sure that the device will be ready. And if it's not, then at least establishing some basics of gesture or sign that at least you as the parent knows. The person that's in his inner circle will know how to respond to him and still give that voice. But that is a limit and a real problem when it comes to the device. Okay. طبعا انا سالت مستر جوزيف سؤال، احنا هل مثلا لازم يعني لو احنا مش موجوده وسيله التواصل، فهو هنا بينصح ان مهم جدا يكون انت برضه مش الاعتماد على مثلا الابلكيشن باستمرار، لان وارد جدا فرضا حصل ظرف معين وما بيجيش الابلكيشن شغال، او الايباد حصل فيه مشكله، او نسيت الايباد او ضاع. مهم ان انت ايضا تكون معلم الطالب بعض الاساسيات من لغه الاشاره او من الاشاره، على اساس ان الطالب يقدر ان هو يحاول يعتمد او يحاول انه يعبر عن احتياجاته الاساسيه. So Mr. Joseph, like, now it's the same question but with another way. What if we left the child without any AEC and he is non-verbal? What will be the situation? What do you mean by left him without any? To use it. Okay, you mean this situation he has it? Yeah, I mean like, okay, the parent said no, we don't want AEC, and the child is actually non-verbal, and then he stays like without any method of communication, any method of expressing about himself. What will be the situation for this child? Like, then what the child all the child always going to happen is the child's current method of getting reinforcement is going to continue, which is most likely problematic behavior, right? Yes. Shouting, screaming, tantrum eventually comes to you. Parent tries to do different things to find out what they want, right?
when a child is screaming, crying, okay, do you want this? Okay, do you want this? You try to do everything just to see what brings them down, right? If you do not teach an alternative, if they're not able to speak, if you don't want to teach the sign, if you don't want to teach AAC device or PECs or anything of that nature, then all they're going to be doing is using their current method of communication to get their needs met, which is crying, tantrum, problematic behaviors, which is already occurring. So that's that's why it's so important to teach some form of communication appropriately. طبعا انا سالت مستر جوزيف سؤال مهم جدا، وهو اللي احنا بنلاقيه كتير جدا بيحصل. ايه الوضع لو احنا تركنا هذا الطفل بدون اعطائه طريقه للتواصل؟ طفل غير ناطق، ما اشتغلناش معاه على طرق التواصل البديل، ما تعلمش لغه اشاره، ما استخدمناش معاه بيكس، ما استخدمناش معاه وسائل التواصل البديل اللي هي عن طريق التكنولوجيا. طبعا مستر جوزيف قال هيبقى الوضع الحالي اللي هو بيحصل، اللي هي كثير ومزيد من المشاكل السلوكيه، البكاء، العياط، الضرب، المشاكل السلوكيه المستمره، لان الطالب معزول عن الحياه، ما فيش طريقه عنده انه يتواصل. فايه اللي هيحصل؟ هيبقى في مزيد من المشاكل السلوكيه ومزيد من الضغوط اللي هتكون ايضا. I also say Mr. Joseph that there will be pressure and stress on parents and on teachers. Yeah, because 100%. It's yeah. also gonna take away from what you can do. You're gonna limit, your life is gonna be confined to that, right? It limits it. If the child is always doing behaviors in this, that limits what you can do in the house, right? Where you can go visit, your outings, social life, your own mental state. And helping the child is going to help the whole family, and the dynamics will greatly improve when you can communicate. طبعا لما سالنا زي ما احنا قلنا، عدم ايجاد طريقه للتواصل البديل، ترك الطفل غير ناطق بدون طريقه للتواصل، معناها حاجتين: مزيد من المشاكل السلوكيه التي لا تنتهي والمستمره والتي ترتفع بشكل متزايد، كذلك مزيد من الضغوط على الأسرة والمعلمين، لأن الطالب ما فيش طريقة يتواصل. عشان كده إن إحنا دايما ننصح أولياء الأمور إن لما المختص ينصحك بطريقة تواصل بديل، لا يعني اسمع كلام المختص، على أساس إن أنت لا تضيع وقت على ابنك، أو تضيع وقت وتعطيه فرصة إن هو يكتسب مزيد من السلوكيات السلبية، ويبدأ إن هو يدخل في مزيد من المشاكل السلوكية. So I think we have another question here. What I think this is. I want to add a little bit more just on Yes. the topic we're talking about now before we go to the next question. Like a lot of times too, from experience and dealing with parents, different families, a lot of times parents kind of start to know what the child wants based on which problem behavior they're doing, or how they're crying, right? Or how they're doing the tantrum. Oh, they want this. I know what they want. I do that. And then they go ahead and reinforce that. So that's also a problem, right? Because what was happening there is you're reinforcing all those forms of communication when you can just do the alternative. And remember, you may know, but other people will know. And the whole point we want to do is help them become functioning members of society, and for them to live the best quality of life. And they can't do that if they're only doing problematic behaviors for communication. It's not gonna improve the quality of life. And that's all we really want to do, is help them to improve, communicate, the quality of life increases. النقطة الثانية اللي احنا بنتحدث عنها، ان في النهاية لو انت لم توجد طريقة لابنك انه يتواصل بيها، ربما انت هينتهي بك المطاف ان انت تعزز عنده المشاكل السلوكية، انه يرمي نفسه في الارض، هيعيط عشان ياخد شيء، فانت في النهاية تديها له، وبالتالي انت كده دون ما تاخد بالك انت بتعزز عنده هذه المشكلة السلوكية، وبالتالي هذه المشكلة تتكرر وتتكرر. لذلك مهم جدا ان احنا نشتغل على وسائل التواصل البديل عشان نقدر ان احنا نعطي هذا الطفل او هذا الفرد الفرصه انه يكون فعال، او يكتسب مهارات اساسيه في حياته تخليه يقدر انه يعتمد على نفسه، يقدر ان هو يساعد نفسه، مش ان هو مجرد يبقى معتمد بشكل يعني كبير على الاخرين. So we have a question here. What is the best measurement tool for qualifying speech and communication? But to say best, I don't think I can tell you this is the best one. I mean, like I said, they're all different approaches in how we measure the language, the communication, their ability. Different ways of measuring it. There's so many different tools. And for example, let's say you were going to take your child to get this measured, they'll do all different kinds of assessments.
to find out, right? Like for example, VB-MAP is one of the verbal behavior milestones that we look at, other things of that nature. But I wouldn't say there is one best measurement to measure all of these things. There are definitely assessments and tools out there, and then we use them all to do our best to kind of try to see what skill level the individual is at, and then where to fill in those gaps. يعني طبعا السؤال كان ايه هي افضل طريقه ان احنا نقدر نقيس بيها اللغه والتواصل. مستر جوزيف قال انه ما فيش حاجه نقدر نقول ان في حاجه واحده بس هي اللي تقدر في اكثر من تقييمات نقدر نستخدمها ومن خلالها نقدر نحدد الاحتياجات بتاع الخاصه بالطالب. There is one, if there is a free application similar to Prolog to Go. Prolog. Yeah, there is the one I mentioned right now, the symbol talk that I mentioned. I'll go ahead and type it back up there. That one is a free one, and it's available on Android and Apple. So both are available on there. So this is the one that kind of I mentioned, and you can add and remove. So this one is a free one, similar to Prolog to Go. Or I think I see somebody up here. If we use the app for communication, is preferred to make categories at first or food. I wouldn't say in the beginning. You won't want to do categories because it's all about immediacy. We don't want them to go through the different categories. You can just start with what they want. Even if it's just, you just have the main things they want there in front of them, hit it, and the reinforcement comes. We want to establish immediacy and create that cause and effect relationship happening. Then after that improves, then we can go ahead and start working on categories, start working on navigating through the device, how to open the device, get into symbol talk and all those things. So, but I will first start with just using the exact thing they want to build that cause and effect. Okay, so I'm just checking if we have more questions. Yeah, so, okay. So we have, yes. Okay, please, if you have any question, you can just ask, and Mr. Joseph will just help us to answer these questions. Yeah, definitely. Yeah, thank you so much. We actually always encourage parents to. So someone asked us like, what type of assessments you suggest to be done in the beginning of like generally assessments you prefer to use? Myself, definitely VB-MAP is definitely a big one. It's a more common one that we definitely tend to use. I use we also use the Peak. Peak is good on an inclusive way, but the Denver model, all the different assessment tools are out there that we like to use. I like using the VB-MAP and the Peak mostly, and this at this time. طبعا في حد كان سأل عن التقييمات. مستر جوزيف قال ان في الفي بي ماب طبعا هو من افضل الحاجات اللي احنا بنعمل بها تقييمات خاصه الاعمار الصغيره، وبرضه في بيك وفي يعني في اكثر من تقييم موجود. We have one question here. If the technological alternatives like the application does not have any side effects to the children when we are using them as a methods of communication, or I wouldn't say necessarily has a side effect. I mean, I know the other side, when we use tablets and a lot of times they want to look at videos and they get attached to it. And a lot of times it's because of that stimulation that's coming from the video, right? The sounds, the music and all that in the video. Using this one is specifically for the communication and you know, it's not as flashy and things are coming by. So I wouldn't say it has too much of that kind of side effects. I mean, in one term, they might gravitate more to the technology. So I guess in that sense, it might be something you just need to work on more, where they come out of the technology to do that person-to-person interaction. Yeah, and also some parents, they just like they have one iPad that's only for like communication. Yeah, for communication, and or like identify that this particular one is for that, and that'll definitely help a lot. When you have them use the same device for communicating and for enjoying on the video, then it's difficult. It's very difficult when that's going on. So you do want to separate them. طبعا كان في بتسأل يعني ملهاش اضرار. طبعا لا، هي الفكره لو انت مثلا من الاقتراحات ان انت تخلي
ايباد معين هو اللي خاص بالتطبيق اللي انت هتنزل عليه البرنامج واللي انت هتستخدمه كطريقه للتواصل البديل مع ابنك، بحيث انه يعرف ان التطبيق ده هو فقط متخصص لي مثلا الشغل عليه عشان موضوع ان الطالب يبدا يتواصل او يطلب الاحتياجات الاساسيه بتاعته او يطلب عن طريق التطبيق. So, Mr. Joseph, I would like to thank you so much, and Yes. and Yes. we have to thank Mrs. Sumaya also, because she is the one who just make this event Yes. occur. Definitely, Okay. definitely. My wife definitely does a lot for the community, and Yes. she's very involved, and she made the connection happen. So Yes. alhamdulillah, hopefully we can do this again. Yeah. Maybe make it a regular thing, and I'll check in with you and see when we can do another topic and things of that nature for all the families to just pass some knowledge on and Yeah, all learn. definitely. And يعني I want to thank her so much because she is the one who coordinate this event. Okay, she is not with us now, but we have to thank her. طبعا أنا بشكر أستاذة سمية صالح، هي طبعا هي اللي رتبت اللقاء، ويعني جزاها الله خير في ميزان حياتها، أكيد بتشوفنا، جزاها الله خير في ميزان حسناتها المعلومات الجميلة اللي احنا النهارده تبادلناها، والردود اللي احنا ردينا على أسئلة أولياء الأمور، والتشجيع للاتجاه لوسائل التواصل البديل إذا الطالب كان غير ناطق، لأن ده في النهاية بيساعد الطالب على إن هو تقل عنده المشاكل السلوكية. وأكيد إن شاء الله هيكون في حلقات أخرى إن شاء الله مع مستر جوزيف. We would like to thank you so much for your time. I know how much you are busy. I know that your schedule is very busy, and but we are so thankful to you and the people here in the Zoom and on Facebook. They are thanking you so much for the information you Oh, shared. you're most welcome. Yeah, it's very My simple. pleasure. Yes. Okay, like I said, thank you for having me. I've enjoyed our talk, and I've enjoyed the parents, everyone interacting. I like it when we're all interacting, and your questions are being answered. That's what we want. We want all your families to learn more about what's out there and how it can benefit yourselves and your child. So I'm happy to do it, and thank you for having me. Thank you for having me. Thank you Mr. جوزيف. طبعا أنا بشكر مستر جوزيف على كرمه إن هو يعني شرحنا النهارده المحاضرة القيمة البسيطة السهلة، وأجمل شيء إن أتمنى يكون أولياء الأمور اللي معانا سمعوا عن أهمية وسائل التواصل البديل، وما يتأخروش أبدا لأن هم يبدأوا يشتغلوا على وسائل التواصل البديل لو الطفل غير ناطق، عشان ما تضيعيش وقت على ابنك إنه يبقى في طريقة عنده إنه يتواصل. يعني المحاضرة النهارده ما شاء الله كانت بسيطة جدا، وكانت سهلة، وكان شرح بسيط، وكان فيها أشياء تفصيلية مهمة لضمان نجاح التدريب على الطلب، عشان لو إن الطالب ما تعلمش إنه يطلب هتبقى في مزيد ومزيد من المشاكل السلوكية. Again, Mr. Joseph, before we finish this episode, thank you so much. I appreciate your kindness, and thanks to Mrs. Sumaya also. جزاكم الله خيرا. Thank you so much. You're most welcome, and I'll make sure to let her know how thankful you guys are, and I'll thank you myself as well. Yeah, thank you, Okay. Mr. Joseph. Thank you. Thank you. Thank Okay. you. Bye, everybody. Bye, bye. Thank you. Bye. شكرا لكم جميعا، وإن شاء الله تكونوا استمتعتوا بالمحاضرة النهاردة. دي الحلقة رقم 27. إن شاء الله مكملين مع بعض إن شاء الله، وإن شاء الله مزيد لنشر تحليل السلوك التطبيقي، وأتمنى لكم التوفيق. شكرا لكم، ما تنسوش تعملوا شير للحلقة، وجزاكم الله خير، ونشوفكم على خير إن شاء الله في موضوع تاني. وإن شاء الله المحاضرة بعد ما تتحمل هرفعها على اليوتيوب وتقدر الناس تشوفها مرة تانية. وشكرا، وإن شاء الله نشوفكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.